Казвам се Амелия и съм в Исландия, в Рейкявик от 1991 година. Ние случайно просто попаднахме тук. Мъжът ми беше професионален фехтовач в България, сабльор. И след като така приключваше състезателната си кариера, просто съвсем случайно стана покрай една негова позната. Значи мъжът ми пристигна на 1 април беше, 1991 година, докато аз си бях в София. Всъщност тя по принцип Исландия е много интересна страна, но нямахме достатъчно информация. Той пристигна и така говорихме често по телефона. И аз се го питах, кажи сега интересно ли е, какво е, що е. И той вика, да, много са доволни тук хората, времето е прекрасно. Тогава бяха вече и белите нощи, слънце по 24 часа и така беше доволен. Той дойде всъщност като треньор по фехтовка. Той така много се амбицира. Нали, да направи колкото се може повече. Нали? Просто всички, които бяха тогава в клуба, бяха много доволни. Но когато вече аз пристигнах с детето, сумата парите, които ги получавахме, не бяха съвсем достатъчни. И тогава казахме, трябва или да си ходиме, или трябва нещо друго. И те, ма кажете нещо, какво учили ли сте? Мъжът ми е завършил инженерство, но не беше работил в България. И те тогава казаха, ма разбира се, всичко ще направим възможно, ако може тук да останеш, ще видим. И така по този начин наши познати ни помогнаха и той започна в тази фирма, която се казваше Verkvaredistova Guðmundur og Kristjáns. И те всъщност проектираха тези най-големите им тук геотермални станции. И той беше 24 години в нея. Но с фехтовката работа започна много да се увеличава. Освен това, той започна да участва и в ръководството на Международната федерация по фехтовка. Просто беше невъзможно. Той тогава казва, оставам си само с моето любимо хоби. Фехтовката започна да се развива, все повече и повече се записваха и състезателите, които при мен след 5-10 години, те започнаха да работят като треньори, тези, които бяха в първите ми групи и почна да се разраства, но голямия бум дойде, когато получихме на стадион, имаше голяма писта за лека атлетика и за леката атлетика построиха нов стадион, закрит стадион. И тогава кметството на Рейкявик трябваше да реши за какво да се използва тази зала. И кметството взе решение, спортния комитет на Рейкявик и фактически кмета на Рейкявик взе решение, че тази зала ще се даде на фехтовка, на нашия клуб. И тогава стана голямия бум, защото това беше по това време една от най-модерните зали в света. Когато дойдох тук, той беше купил телевизор и аз го включвам телевизора и просто чувам една невероятна реч, която си казвам, аз това нещо никога няма да мога да го науча. Никога! Това беше. Моята приятелка тогава, исландската, ми донесе детски книжки, исландски. След което веднага есента се записах на един курс в едно училище в центъра на Рейкявик, който го изкарах, беше 3 месеца. Обаче по принцип ми казаха всичките, че най-доброто място за изучаване на езика е университета. Така че аз си подадох документите за университета още пролетта и записах исландски за чужденци. Започнах да си уча езика, нямах никакви проблеми да си взимам изпитите и си викам, това е просто много лесно. И в момента, който вече приключи цялото обучение, отварям си устата и не излиза никаква дума. Просто едно е да учиш език по учебник, друго е да го учиш в средата. И аз просто си мислех, аз трябва да започна работа, аз просто не мога така, само да седа и да уча. И отворих вестника, много се търсеха и те до ден днешен се търсят много места в детски градини. И аз точно това си отворих вестника и си казах, ще си избера първата градина, която е близко до нас. И така се обадих, отидох на следващия ден на разговор и те много ме харесаха. И така започнах да работя по 5 часа с най-големите деца. И това, трябва да ви кажа, че това ми беше най-голямото училище за езика. Когато работиш с деца и когато започваш да говориш, първо, грешно говориш, после все по-добре и така нататък. My name is Katarzyna. Call me Kate. I am from Poland. I live here around 9 years. I'm 37 years old. And
yeah, I'm happy here. Reykjavik is my home. I was here before for around 3 months and I like it. So I decided to give the chance again to come here and maybe stay here for longer. So plan was that I'm staying here for around 3-4 months. That was the money that I could, I have the money, to stay for that time, for this time. And from this 4 months became already 9 years. Usually I was working in the tourist industry, which at this time it was like a season, not the season. So a lots of work and less work. And maybe after 2 years becoming boom, tourists, hotels, plenty chance to work in many places. So I start to work a lot. The reason because I want to make the money to buy my first apartment here in Iceland, because I decided to stay here. I decided to go to school to learn Icelandic. That was very difficult to do it, and I finished maybe 2 degrees, so I am able to understand a little bit, but I am not able to talk. But it was always inside of me. I really need to find, do something that I will buy my first apartment, so my life will be secured and stable here. My real name is Sayed Ehsan Hosseini. I decided to move to a better country to have a guaranteed future. I came to Europe, I went to Norway, I applied for asylum. And then my case got rejected, and I was deported back to Afghanistan, and I made the journey again, and this time I came to Iceland. I lived in Iceland for 2.5 years now. I graduated recently, so I plan to take high-level education, university. My first day, I was terrified. When I left Norway, it was sunny, and when I came here, it was 11 a.m. and it was still dark and cloudy, and I was like, where I am? Here you see the meeting of the plates, the European plates and the American plates, and therefore we have the many rifts or canyons here. And this lake is formed by that. The land has descended, fallen down, and this is the biggest natural lake in Iceland, about 84 square kilometers. The year 930, there was established here a main parliament for the whole of Iceland, the oldest one in Europe, Alþingi, meaning for everyone. I'm Ulrike Beck, and I come from Germany. I live in Iceland for 2.5 years now. And I'm here because my husband is working here at the embassy, and I'm a teacher of German in Reykjavik. I'm singing in the multi-kulti choir since 1 year, 2 years, I can't remember. I'm singing in it since the beginning, because Margaret Palsdotter started that choir, and she was looking for people on Facebook to sing in different languages, and because my Icelandic is not so good, so I couldn't really join an Icelandic choir, but I wanted to sing, and so that suited me well, that we are singing in different languages, and she's always explaining also in two or three or more languages. So that was the perfect mix to meet Icelandic women and to meet women from other parts of the world.
That's a mix of languages and cultures, and it's also, of course, a way to network, to get together or to get some help in your daily life when you need something or when you have questions. It's certainly a very good way to integrate into the society because we learn about Iceland, but Icelanders also learn about our cultures. And you can see how people react when songs are sung from their own country. And Iceland is not so used to multiculturalism. I think it's a good way to represent to Icelandic people that there are many nationalities in Iceland. My name is Paul Ramses Odur, and I live here. I'm a citizen of Iceland now, and I'm originally from Kenya. I came to Iceland first in 2004 as a student, and after graduating I went back to Africa. Basically, to me, Icelandic people have been very welcoming, very open. So the friendliness, the beauty of the country, the fresh water that we have in Iceland, and nature, everything is beautiful and I like it here. Ég heiti Tamila Gamis-Garcel og ég kennari. Vinn sem ungskólakennari í 3. bekk hérna á Íslandi og ég líka að klára master degree í myndunarfræði leikskóla ásamt nemi í smáríkjafræði. Ég hef verið hér hérna á Íslandi 16 ár og líka ég hluti af stjórnun í VIK, Vinnátafélagi Íslands-Kúba og Spænskumælandi félagi sem hérna á Íslandi og svo líka ég sitt í fjölmenningarráðin fyrir Reykjavik og borg. Þar sem við vonum í samstarfi með Reykjavik og voru hagsmuni innflytjendar hérna á Íslandi. Ég kem til Ísland í 2002 af því ég kynsti íslensku manni úti. Ég kem til Ísland var til að heimsækja maður minn og sjá hvernig hlutina ganga því við varum svo stutt saman úti. En ég reyndi að setja bara svona smelt saman og gifta mig ákveðin bara að tók ákveðinni og við ætlum að gifta okkur og það var ég fórst mjög snemma að reyna að vinna til að brjóta svo upp einagrönd hérna á Íslandi. Ég gat sitja heima því maður minn með ágæti launi hann spila eða var við komum í eftirlauni núna Sinfóníuhljómsveit Íslands svo það var ekki að bandaði peninga ég þurfti að fara út að vinna og ekki neitt svoleiðis en ég vildi vera sjálfstæð. Ég vildi komast inn í samfélagið sem ég ætla að búa í. Og til þess þurfti ég að brjóta í sig og fara út á vinnumarkaðurinn. Og svo fór ég að vera úr blöðum, að ræsta gólfin, að vinna í McDonald's og gera alls konar. Og samtímis að ég var að fara að læra í Endurmenntaháskólan í Ísland, ég að læra íslensku. Og þetta var gerist 2002, byrjaði ævintýrin. 2004 fekk ég vinna í leikskólanum. Og 2005 fekk metin mentorna mína sem kennari úti og svo fór ég að vera viðurkennd kennari hérna á Íslandi. Á Ísland, mér finnst þetta eitthvað líka sem ég elska á Ísland, sem allt mögulegt. Ef þú vil gera eitthvað, þú þarf bara að hafa kjark. Viljast kjark og vilja til að gera hlutirnar. Og ég viðurkenni það, eftir ég horfa aftur á tíman, að það drók kjark á mér í stundum og hefði svona neikvæða hugasemdir. Þú ekki nógu góð, þú ekki nógu góð. Þetta var alltaf skilabóð sem ég var að fá. Og þetta var smá að brjóta mig niður. Sanns ég bara svona kona sem bara alltaf áfram. Ég bara sitter ekki hérna og ég ætla bara að standa mínum fætur og sýna það sem ég get og kann og vilja gera. Við erum svo mikið vilji til að gera hlutina og læra hratt. En það fór að sýna mér að kannski eru fleiri eins og ég í samfélaginu. Þannig þarf að aðeins einhverju en svo svona mín bara íta mér, já mamma, þú getur það. Og það stundum það eru margir sem kannski eiga ekki fjölskyldan og ekki góða vinir að halda að segja, þú getur það. En á Íslandi, þú getur allt sem þú ætlar þér. Þú 70 ára gaman og vil fara í háskólan, come on, velkomin, þú velkomin í háskólan. Það ekki takmarkanir fyrir þá hlutina sem þú vil gera og læra. Það tekur á, en ég man alltaf eitthvað sem pappa mín sagði mér alltaf frá síðan sem bara það erfitt, en ekki ómögulegt. Þú getur þetta.